Sir, very happy afternoon to all. Sir, I know that you all are very busily preparing for your May examination, right, sir? Sir, this video is about how to prepare the 5.5 days advanced accounting strategy, my dear lovable students. For the before last attempt, we used to upload this video, 5.5 days, sir, strategy. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம். எல்லாருமே என்ன திங்க் பண்ணுவாங்கன்னா, இத்தனை நாள் நான் படிச்சுட்டேன், 5.5 days ரொம்ப முக்கியமா, இல்லை லாஸ்ட் 5 days ரொம்ப முக்கியமா. இஃப் தட் இஸ் த மைண்ட் செட், யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஸ்கோர் வெல் இன் எக்ஸாமினேஷன். வெதர் யூ ஸ்டடீட் வெல் ஆர் நாட், நீங்கள் எப்படி அந்த லாஸ்ட் 5.5 days யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பேப்பருக்கு ரொம்பவே முக்கியம். ஃபர்ஸ்ட் பேப்பருங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பால் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ஆஃப் எ கேம் மாதிரி. That will set the tone for the entire game, whether it is G1 or G2. So take in that very serious. The first rule number 1, try to revise only advanced accounting for the 5.5 days. I know that the day which I am recording this video is 26th. The reason why I am recording this video on 26th is tomorrow is a settlement day, 27. Close your DT or your law as a case may be. இல்லை எங்கள் டேக்ஸ் டீச்சர் நிறைய டேக்ஸ் படிக்க சொன்னார், வேணான்னு சொல்கிறேன். நான் அக்கௌண்ட்ஸ் டீச்சர், நான் சொல்கிறேன் சார் லாஸ்ட் 5.5 days மார்க் யுவர் டேஸ் மேன். 28, 29, 30, 1, 2 and half of third, 5.5 days. What you are going to study matter, how you are going to study matter. இது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். என்ன படிக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அண்டு சார் எப்போ படிக்கணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சார் எப்போ படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஐ ஹவ் கிவன் அ டைம் டேபிள், யுவர் டே பிளானர். என்ன படிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஐ ஹவ் அனலைஸ் த பாஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின், த லாஸ்ட் 3 attempts, question number wise, mark wise. I am going to give you the question paper for May. I will write here what is the first question in May 2025 expected question நான் கொடுப்பேன். இந்த 1A உனக்கு இதான் கொஸ்டின், 1B இதான் question. Are you ready with me? And what are the standard you can skip dot and the mari. Come on. The first answer is how you are going to study, my dear lovable students. Then I will tell you, sir, what you have to study. 2 questions I will answer in this video. First one, every day what you are supposed to do is you have to classify the time into 3 categories. That is from day after tomorrow onwards. Your slot A, slot N and slot M. You know that one day should be classified into 3 slots. Slot A, slot N and slot M. Slot A is called as sir AS time. Slot A காலையில் 7 o'clock இருந்து 9:30 2.5 hours called as AS time. And slot N morning 10 to 5 o'clock is the chapter time. And again from 6 to 10 o'clock or 10:30 you can stretch up to max 11 again AS time. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டே நம்பர் 1ல மார்னிங் 7 o'clock AS4 ரிவைஸ் பண்ண போறோம். AS4 is a theory standard, am I right? Then AS13 ரிவைஸ் பண்ண போறோம். AS13 is a sum standard, 1 theory 1 sum. Are you really with me? Then from morning sir 10 to 5 after your breakfast you have to solve amalgamation, internal reconstruction, buyback, branch, cash flow statement, CFS and schedule 3, my dear lovable students. How many chapters? 7 chapters. From every chapter you have to solve 2 questions. So 7 into 2 is equal to how many questions? 14 questions is on day number 1. Day number 1 you have to solve 14 questions from these chapters. Are you really with me? Then my dear lovable students, evening for day number 1, sir, you have to solve AS20 EPS, AS22 taxes on sir income. These are the 2 standard you have to solve. This is what your day number 1 plan. Sir, day number 2 morning complete 2 standards. What are the 2 standard? 1 theory standard which is AS number 5 and 1 big problem standard AS number 10. Hello sir. Then again on day number 2 you have to do 2 questions from amalgamation, 2 questions from IR,
2 question from buyback, 2 question from branch, 2 question from cash flow statement, 2 question from consolidated financial statement, and 2 question from schedule 3. How many question? 14 question. That means even in day number 2 also you are supposed to do 14 question. Please don't do a mistake that day number 1 fully amalgamation, day number 2 fully IR, day number 3 fully buyback, because when you do day number 1 amalgamation you will be settled. When you move to day number 3 your mind will say that there is a doubt in amalgamation, let me go and see back. That will never create a confidence. In exam, நீ எக்ஸாம்ல பார்த்தேன்னா அமால்கமேஷன் எழுதின உடனே என்ன வரணும்னா ஐஆர் வரணும், ஐஆர் முடிச்ச உடனே பைபேக் வரணும். அப்ப நீ 5 நாள் உன் பிரெயினை எப்படி நீ ட்ரெயின் பண்ணணும்னா ஒரு பைபேக் கொஸ்டின் போட்ட உடனே அமால்கமேஷன் போடணும், அமால்கமேஷன் போட்ட உடனே ஒரு பிரான்ச் போடணும், பிரான்ச் போட்ட உடனே ஒரு கன்சாலிடேஷன் போடணும். புரியுதா? So daily how many question? 14 question. 14 question. How to solve this 10 to 5? Sir, simple sir. This is how you have to solve the 10 to 5. Sir, 10 to 5 should be classified into 2 category, which is 10 to 1 and 2 to 5. 10 to 1 7 question and 2 to 5 7 question. Appreciate pandrani. 10 to 1 is 3 hours. In that 3 hours you have to solve amalgamation. How many question? 1 question. Then IR, how many question? 1 question. CFS, cash flow statement, how many question? 1 question. Consolidated financial statement, 1 question. Any order, 7 question you are supposed to solve. Comfortable? And afternoon, again amalgamation, how many question? 1 question. IR, how many question? 1 question. CFS, how many question? 1 question. And the consolidated financial statement, how many question? 1 question. Like this you have to plan yourself. I will tell you the strategy. Amalgamationல நீங்க ஒரு question போடுறீங்கன்னா நீங்க ICAI study material or illustration or book back இல்ல நீங்க இதுக்கு முன்னாடி amalgamation எந்த question போட்டீங்களோ அந்த கொஸ்டினை நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. தட் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கால்ட் அஸ் நோன் கொஸ்டின். வாட் கொஸ்டின்? தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தப்பே வரக்கூடாது. அடுத்த சாப்டர் என்ன போட சொன்னேன்? ஐஆர் போட சொன்னேன். கரெக்டா? நீங்க இதுவரைக்கும் போடாத ஒரு புது கொஸ்டின் எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த 8 கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்களா, அதுல இருந்து எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்க. சார் பிளஸ் கரண்ட் ஆர்டிபி கரண்ட் எம்டிபி இருக்கா, அதுல இருந்து எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்க. லாஸ்ட் 2 கொஸ்டின் பேப்பர் வரைக்கும் பின்னாடி போங்க. ரைட்டா? தட் மீன்ஸ் உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுங்க. புது கொஸ்டின் வந்தா நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க? எதுல? ஐஆர்ல. கண்டிப்பா ஆன்சர் வராது. அருள் வித் மீ. அப்ப நம்ம டவுன் ஆக என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. உடனே நீங்க கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல முன்னாடி போட்டு ஒரு நோன் கொஸ்டின் போடுங்க. அப்படி பிளஸ் மைனஸ் அப்ரோச் பண்ணுங்க. ஒரு தெரிஞ்ச கொஸ்டின், தெரியாத கொஸ்டின், தெரிஞ்ச கொஸ்டின், தெரியாத கொஸ்டின், தெரிஞ்ச கொஸ்டின், தெரியாத கொஸ்டின். அருள் வித் மீ. லைக் தட் 7 கொஸ்டின் யூ கம்ப்ளீட் ஃப்ரம் 10 to 1. இப்ப அமால்கமேஷன் நீங்க தெரிஞ்ச கொஸ்டின் போட்டீங்களா, தெரியாத கொஸ்டின் போட்டீங்களா? மத்தியத்துக்கு மேல தெரியாத கொஸ்டின் அமால்கமேஷன்ல ட்ரை பண்ணுங்க. ஐஆர்ல நேரம் உல்டா என்ன பண்ணணும்னா தெரிஞ்ச கொஸ்டின். அப்படின்னா டெய்லி அந்த 14 கொஸ்டின் சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு ஸ்கில் இருக்கு. யூ ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒரு நாளைக்கு 14 கொஸ்டின் into how many days? 5 days. 14 into 5 comes to how many? 70 question. 70 question from this alone you are going to solve. Plus, sir, you will be solving the AS also. In day number 2, prepare AS 16, prepare AS 17 and prepare what? AS 18. Are you really with me? இப்போ நீ டே நம்பர் 3ல இருக்க. பிக்சரைஸ் பண்றியா? காலையில 7 மணிக்கு எந்திரிச்சிருக்க. பிக்சரைஸ் பண்றியா? காலையில 7 மணிக்கு எந்திரிச்சு முதல்ல AS 12 and AS 26 கம்ப்ளீட் பண்ணிடு. தென் உனக்கு 10 மணில இருந்து 5 மணி வரைக்கும் 10 to 1 ஒரு ஷெட்யூல், 2 to 5 ஒரு ஷெட்யூல். 10 to 1ல 7 question, 2 to 5ல 7 question plus minus approach. என்ன approach? Plus minus approach. Are you all really with me? Then day number 3ல ஈவினிங் AS 24 போடு, AS 19 போடு. ஹலோ சார், இப்போ டே நம்பர் 3 முடிச்சு இப்போ டே நம்பர் 4ல எந்திரிச்சிருக்க. ரைட்டா? டே நம்பர் 4ல AS 9ஐயும் AS 28ஐயும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடு. கரெக்ட் சார்? 10 to 5 வரைக்கும் how many chapter? 7 chapter. Every chapter how many question? 2 questions. 7 into 2 14 question, my dear lovable students. Then complete AS 7 and AS. If you have not prepared, for example, sir, in this 7th chapter I have not prepared. For example, amalgamation I have not prepared, consolidation I have not prepared. Don't sit and prepare in this 5.5 days. Leave it. Whatever it may be. 7 chapters I have not prepared. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏதா 7ல ஒரு சாப்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணலைன்னா we are having the leverage. Then what you are supposed to do, you know, for example, if you skipped conso. Hello sir,
How many questions saved? 2 questions. Correct? In a day, 2 questions saved. Add to amalgamation 1 question and consolidation 1 question. Hello, sir. Next day, sir, cash flow. Next day, sir, instead of amalgamation and cash flow, add 1 question to IR and 1 question to buyback. Like that, give the weightage to the other chapters. Right? Then it will become strong, double strong. Sir, day number 5. Ayyo, nalek examination. Correctly? Yes, sir. ரொம்ப குட்டி ஸ்டாண்டர்ட் AS1 and AS2 டென்ஷன் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக சார். Then 10 to 5 14 questions. Then day number 5 AS 25, 29 and 11. This is the schedule. Here when I am revising, I have not given weightage to any standard. நீ இதப்படி அதப்படி இது important அது important நான் எதுவுமே சொல்லல. I have prepared a schedule to revise each and everything. அதில் நீங்க எந்த சாப்டர் நீங்க ஸ்கிப் பண்ணிருக்கீங்களோ, உங்களுக்கு பிடிக்கலையோ, அதை பொறுத்து உங்களோட ஷெட்யூல் நீங்க மாத்திக்கங்க. எக்ஸாம்பிள் நான் கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லிட்டேன். ரைட் சார்? சார், எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட், எஸ்பெஷலி இஃப் எனிவன் இஸ் கோயிங் டு ரைட் யுவர் இன்டர் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம், அட்லீஸ்ட் ஸ்பெண்ட் 20 minutes of your time in the last attempt question paper before you go to the exam. Otherwise it will be a shock for you. என்னடா இது எப்படி இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னு. உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா? The very last attempt question number 1 came for 5 mark. That means it was from EPS. EPS na AS என்ன 20. AS 20 ல இருந்து லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. AS 20. சார், எனக்கு 5.5 days தான் சார் டைம் இருக்கு. நான் பெருசாலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணல சார். ஆனா கண்டிப்பா இந்த அட்டெம்ப்ட்ல எனக்கு 70+ அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்டன்சில வேணும்னா, if you are taking a risk, you can skip AS 20 because very last attempt they have asked. I am not saying that it will not be tested. ICAI நம்ப முடியாது. பட் எங்க சார் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, எது பெட்டர்? You can leave AS 20. Are you really with me? Yes, sir. Sir, the very last attempt, AS 19 has been asked for 5 mark. AS 19 has been asked for 5 mark. Hello, sir. You can keep AS 19 as your second preparation strategy. Are you really with me? The B category level standard and AS 15 already asked in the last time. Hello, sir. Yes, sir. Sir, if you see, அப்ப first question எப்படி கேட்டிருக்காங்க நாங்க பாரு, May 2024ல எப்படி கேட்டாங்கன்னா 7 mark கேட்டாங்க. 2 ஸ்டாண்டர்ட் தான் கேட்ட பழக்கம் இருக்கு. பட் லாஸ்ட் 2 அட்டெம்ப்டா கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் மாத்தி இருக்காங்க. இப்ப எப்படி வருதுன்னா 5 தங்க பாரு, கொஸ்டின் பேப்பர் பாரு, 5 marks. புரியுதா? ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எத்தனை மார்க்? 5 mark. செகண்ட் கொஸ்டின் எத்தனை மார்க்? 5 mark. தேர்ட் கொஸ்டின் 4 mark. 5 + 5 10. 10 + 4 முன்னாடி 7 + 7 14 இருந்துச்சு. புரியுதா? Are you really with me? அப்ப பேட்டர்ன் இப்ப மாறி இருக்கு. இப்ப மாறி இருக்குங்கிறது ரெண்டாவது வாட்டியும் ICAI அதே என்ன பண்ணதுனால, பேட்டர்ன் கண்டினியூ பண்ணதுனால நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, இப்ப வர எக்ஸாமும் 554 தான் வரும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் 14 mark கவர் ஆகுதா? எஸ் சார். செகண்ட் கொஸ்டின் சார், லாஸ்ட் 3 அட்டெம்ப்ட் பார்த்தேன்னா IR 14 mark கேட்டிருக்காங்க. எப்போ? May 2024ல. செப்டம்பர் 24ல ஷெட்யூல் 3 கேட்டிருக்காங்க. Jan 25ல Jan 25 the very last settlement 14 mark என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, IR internal reconstruction uncalled preference shares. Are you really with me? Like that bad debts provision to be return of outstanding and all plant and machinery. Show the journal entry கேட்டிருக்காங்க. Note to revise the share capital கேட்டிருக்காங்க. Balance sheet கேட்டிருக்காங்க. So it's a 14 mark IR per schedule 3 game. Clear, sir? Come on. Question number 3. Question number 3, the next question, 7 mark question. 7 mark கேக்குறாங்க. It's not 5 + 5 + 4. It's a 7 game. புரியுதா? லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்க்கு சார் question number 3A 7 மார்க்குக்கு AS 29 கேட்டிருக்காங்க. ரைட் சார்? So that you can keep it as a second preparation standard. Priority, second priority வச்சுக்கலாம். புரியுதா? Then again one more 7 mark. Then they have asked from cash flow, only operating activity and the financing activity, not a full-fledged sum. Hello, sir. அப்ப AS 3 கேட்டிருக்காங்க, AS 29 கேட்டிருக்காங்க. AS, sir, question number 4 is fixed. Amalgamation. Question number 4 நாலே AS 14 தான் கேட்கறாங்க. Are you really with me? Amalgamation
amalgamation, amalgamation. So in this exam also, sir, the expected question is amalgamation, which will come for how much mark? 14 mark. And question number 5 nale consolidation, consolidation, consolidation. So this question also consolidation for how much mark? வசதியா போச்சு. நீங்க அமால்கமேஷன் படிக்கலனா இந்த क्वेश्चन ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம், கன்சாலிடேஷன் படிக்கலனா இந்த क्वेश्चन ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். ரைட் சார்? அது ஒரு இண்டிவிஜுவல் क्वेश्चनா கேட்கறதுனால சார் நம்ம ரெண்டும் படிக்கலனா என்ன சார் பண்ணோம்? உட்கார்ந்து படிங்க சார். ஆர் யூ ரிலி வித் மீ? Yes sir. Come on, coming to question number 6, my dear lovable students. Sir. Jokes apart, sir. Intentionally I said, sir. Question number 6A, 6A. இப்படின்னு புதுசா ஒரு பேட்டர்ன் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க சார். நல்லா காதை திறந்து நல்லா கவனிங்க சார். அழகா கவனிங்க சார். தப்பு பண்ண வாய்ப்பு இருக்குங்க. பாருங்க 6A தா இங்க क्वेश्चन கொடுக்கறாங்க பாத்தீங்களா? 6A either அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கு. either 6A 4 மார்க் ஒரு क्वेश्चन or இன்னொரு A இருக்கு, ரெண்டும் எழுதி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, மார்க் வராது. either 6A இல்ல இன்னொரு 6A. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? இந்த ஐதரையும் ஓரையும் எக்ஸாம்ல டென்ஷன் பார்க்காம ரெண்டு क्वेश्चन எழுதுனா 4 மார்க் தான் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் கீழேயும் क्वेश्चन இருக்கு உனக்கு. 6B ல ஒரு 4 மார்க் क्वेश्चन இருக்கு, 6C ல ஒரு 6 மார்க் क्वेश्चन இருக்கு. ஆர் யூ ரிலி வித் மீ? அப்போ எப்படி क्वेश्चन பேப்பர் வருதுன்னா 6 ல ஏஏ கேக்குறான், அதுல ஏதாவது ஒரு 4 மார்க் எழுதுனா போதும். ரைட்டா? எஸ் சார். பி சார், சி கட்டாயமா அட்டெண்ட் பண்ணியாகணும். ஆர் யூ ரிலி வித் மீ? இப்போ நீங்க அமால்கமேஷனோ கன்சாலிடேஷனோ விடுறதா இருந்தா இந்த क्वेश्चन நீங்க கட்டாயமா விட்டு எழுதிதான் இதை விட முடியாது. ஆர் யூ ரிலி வித் மீ? அப்ப லாஸ்ட் 4 மார்க்ஸ் கேஸ் 18 கேட்டிருக்காங்க. preparation of financial statement of company schedule 3 கிடையாது. preparation of financial statement of company ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஒன்னு இருக்கு, படிக்காத ஒரு சாப்டர். ஹலோ சார், 4 மார்க் கேக்குறான், படிக்கல விட்டுரு, தேவையில்லை சார். கமான் சார். பைபேக் கேக்குறாங்க, லாஸ்ட் டைம் 4 மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பைபேக். அண்ட் பிரான்ச் 6 மார்க் பிரான்ச் கேட்டிருக்காங்க. ஆர் யூ ரிலி வித் மீ? சார் அப்ப இந்த லாஸ்ட் 3 அட்டெம்ப்ட் நீ கவனிச்சேனா இன்னும் AS1 கேட்கவே இல்லை சார். அப்ப AS1 வந்து கொஸ்டின் வர்றதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம் சார். AS5 கேட்கவே இல்லை சார், கொஸ்டின் வர்றதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் சார். 17 செக்மெண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் அந்த 5 ரூல்ஸ் கேட்கவே இல்லை சார், சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம் சார். 24 and 25 கேட்கவே இல்லை சார், எக்ஸாம்ல வர்றதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப அதிகம் சார். ரைட் சார்? இப்போ இந்த லாஸ்ட் 3 அட்டெம்ப்டோட நீ क्वेश्चन பேப்பரை அனலைஸ் பண்ணேனா நான் கெஸ் பண்றது என்னன்னா இந்த அட்டெம்ப்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் क्वेश्चन A, B or C AS22 ல இருந்து கட்டாயமா क्वेश्चन வரும். AS22 ப்ரிப்பேர் பண்ணாம எக்ஸாமினேஷன் கால் எடுத்து வச்சிராதீங்க. That should be your first priority. AS22. Comfortable, sir? And second one, sir, still I am expecting AS2 to coming in this attempt because valuation of inventory is an I love you area for ICAI. Are you really with me? Last 2 attemptலயுமே AS15 கேட்டதனால அதை ரிப்பீட் பண்ணுவான்னு எனக்கு தோணல. நான் AS15 செகண்ட் கேட்டகரி ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் நான் வைக்கிறேன். ரைட் சார்? இந்த 4 மார்க், ஏன்னா இது 5 மார்க்ஸா இருக்கும், இதுவுமே 5 மார்க்ஸா இருக்கும். ரைட் சார்? இந்த AS4 மார்க்ல ஐதர் AS24 இல்ல AS25 சார் ஒரு டிஸ்க்ளோஷர் ஸ்டாண்டர்ட் கேட்கறதுக்கு நிறைய என்ன இருக்குன்னா வாய்ப்பு இருக்கு. இதுல IR இருக்கு, ஷெட்யூல் 3 இருக்கு சார். லாஸ்ட் டைம் IR கேட்டதுனால இந்த வாட்டி ஷெட்யூல் 3 கண்டிப்பா 14 மார்க் கேட்பான்னு என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் சார். இன்கேஸ் இந்த ஸ்லாட்ல என்ன கேட்கலைனா, ஷெட்யூல் 3 கேட்கலைனா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन என்னதான்? we both are prepared. Are you really with me? Yes sir. இப்போ क्वेश्चन நம்பர் 3 பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் தான் AS29 கேட்டிருக்கான். அந்த லாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் AS29 கேட்டதுனால நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா சார் கண்டிப்பா கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் டைம் கேட்ட மாதிரி AS3 கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு क्वेश्चन வரும் நான் நினைக்கிறேன். ஹலோ சார்? பிளஸ் பைபேக் இருக்கு இல்லையா, பைபேக் ஒரு 7 மார்க் क्वेश्चन வரும் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். then this is fixed man, there is no doubt about it. question number 4 இப்பவே பேப்பர் ரிலீஸ் சார், அமால்கமேஷன். question number 5 இப்பவே பேப்பர் ரிலீஸ் சார், என்னது? கன்சாலிடேஷன். பேப்பர் question number 6ல this is a
எதனா 4 மார்க் கொஸ்டின் மேன் AS 18 கேட்டிருக்கான் லாஸ்ட் டைம். This time I am expecting that sir you may get an AS 13 question, very important area for examination. And preparation of financial statement அதே question அப்படியே repeat பண்ண என்ன இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Or they may ask AS 20, that is EPS disclosure question. Then இங்கேயுமே preparation of the financial statement, that is first chapter question, basic 4 mark question. If you have not prepared, don't worry about it. And the foreign branchல இந்த வாட்டி either sir branch accountsல foreign branch கேட்பாங்க, that is AS 11, or stock and datas method sir கட்டாயமா independent branch கேட்க வாய்ப்பில்லை, because last examination they have asked for journal entry in the books of independent branch for 6 mark. So either they will come and step into datas methodல வந்தா stock and datas method ஒரு பெரிய சான்ஸ் இருக்கு, plus இந்த சைடுல foreign branch ஒரு பெரிய சான்ஸ் இருக்கு. Are you really with me? This is our analysis, my dear lovable students. So start preparing like this. Daily ensure that you are preparing for 12 hours, 10 to 12 hours minimum. If you are able to stretch for 14, well and good. But இந்த 5 நாளுமே புதுசா எந்த டாபிக்கையும் நீங்க படிக்கிறது இல்லைன்னு என்ஷூர் பண்ணீங்க. அக்கார்டிங் டு மீ நீங்க இவ்வளோ நாள் படிச்சுட்டு அந்த 5.5 days நீங்க ரிவைஸ் பண்ணாம போனீங்கன்னா முன்னாடி அது படிக்காம இருந்ததுக்கு ஈக்குவல். பிகாஸ் நம்மளால அது எக்ஸாம்ல ரீகால் பண்ண முடியாது. நீங்க மேபி முன்னாடி 100 வாட்டி ஒரு சம போட்டிருப்பீங்க, ஒரு வாட்டி இந்த 5.5 days அந்த சம போடுங்க, ரெண்டும் ஈக்குவல் தான். பிகாஸ் தட் வில் sir store in your memory. And if you are looking for any revision classes, this time I don't have any revision classes in the YouTube, but I am having AS theory marathon. If it's useful for you, you can go through. And I have given 3 sir special accounting standard like AS 13 investment accounts is available, AS 19 leases is available, and AS 22 taxes on income is available. If you want, you can go through, my dear lovable students. The sources of preparation, what and all you are supposed to complete or go through in this 5.5 days. The first one is ICAI sir study material, that is your illustrations and book back. This is point number 1. Number 2, 8 question paper mandatory, the 8 question paper released by ICAI. This should be your second source of preparation. The third one, current RTP, mandatory for your exam, current RTP. And the fourth one, current mock test paper, both 1 and 2. There is a high chance that question may be lifted from these sources. Are you really with me? And the LDR, last day revision question, which anything you have noted out of the past examination question paper, the past LDR, past examination question paper. You know for what purpose you have to see the past examination? Just to see இதெல்லாம் படிக்க வேணாம், எப்படி அந்த கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல கேட்குறாங்க, இது ரெண்டும் புரியறதுக்காக தான் past examination question paper. I believe that you got a fantastic, outstanding idea what you are supposed to do in 5.5 days. I want to meet you all with 70 plus in advanced accounting, my dear lovable students. We will meet at the appropriate time. Thank you. Bye bye from ANM.